one more question. When you, I mean, directing the actors, they're not, I mean, your language, or let's say they have to speak Farsi, and you have to direct them. And how was it? It was difficult, it was easy, or how you managed that? It was interesting. I was curious how was that going to work, but because in music videos I work with Indian artists, Jamaican, all kinds of people from around the world, I have a lot of experience working in languages I don't speak. Okay. So in this movie, what it allowed me to do is, we had a translator, a couple of them, of course, to make sure the words were right. But I concentrated on their tone, the way they look at each other, their body posture. So I can concentrate on things that sometimes when you understand words, you just listen to the word and you forget about everything else. Oh, okay. So great. it was interesting, and I think it came out good because Telefilm, the government agency, they watched the movie and they said two things. They said the cinematography, the club scenes are amazing, and they said the performances are wonderful. And that's interesting because most of the cast was first-timers. Okay. So they thought they were seasoned professionals. Okay. Yeah. Great. Cool. از انت پرسیدم اول راجع به وبسایت فیلم که گفت وبسایت فیلم رو lastjourney.com هستش، میتونید برید راجع به فیلم، صحنه‌هاش و صحبت‌های هنرپیشه‌ها توی اون وبسایت هست. lastjourney.com چک کنید، میتونید همه چیز رو ببینید، راجع به فیلم، داستان فیلم حتی نوشته شده. و بعد پرسیدم ازش که برای شما که به اصطلاح فارسی زبان نبودید، بعد کار کردن با هنرپیشه‌ای که فارسی صحبت می‌کردن و اونها رو دایرکت کردن و اونها رو راهنمایی کردن چطور بود؟ سخت بود، آسون بود؟ که گفت خب قطعا سخته وقتی که همزبان نیستی برای یک کاری که می‌خوای انجام بدی، ولی وقتی که من تجربه و اکسپریانس اینو دارم که برای هنرپیشه‌های زیادی موزیک ویدیو ساختم یا برای خواننده‌های زیادی که از کشورهای مختلف دنیا بودن، با این کار تقریبا آشنا شدم و تونستم این کار رو هندل کنم. به همین خاطرم برای هنرپیشه‌های این فیلم خب اولا که مترجم داشتیم، ولی بعضی از کارها رو هم از طریق به اصطلاح حرکات بدن، حرکات دست و اون چیزایی که انجام میدادن بهشون میگفتم، میتونستم بفهمم که دارن چیکار میکنن و برام زیاد مشکل نبود آنچنان. و از طرف دولت هم که فیلم رو خب میدونید بعد یک ارگانیزیشنی هست که فیلم بره و در واقع مجوز نمایش بگیره. وقتی این رو بردن که برای مجوز گرفتن، کسانی که دیدن گفتن کار سینماتوگرافیش خیلی عالیه، کار سینمایی بسیار جالبیه و از کار هنرپیشه هم خیلی رضایت داشتن و کلا فیلم مورد توجهشون قرار گرفته بوده و باورشون نمی‌شده که این هنرپیشه‌ها همه برای اولین بار هستش که یک چنین فیلم بلندی رو دارن بازی میکنن و اونا فهم کردن که تمام این هنرپیشه‌ها واقعا حرفه‌ای هستن و اینم یک پوینت خیلی مثبت و خوبیه برای کسانی که در این فیلم نقش آفرینی کردن، مثل اندی عزیز، مثل رضا شعله، مثل خانم شیوا که گفتن. حالا هنرپیشه‌ها رو بعداً در ان شاء الله مسابقات بعدی که خواهیم داشت راجع به فیلم همه رو بهتون معرفی خواهیم کرد. If you guys ready, let's go to see the interview with cast. بریم با هم دیگه قسمت دیگه هستش راجع به همین فیلم که مصاحبه کردن، ببینیم اینو چند دقیقه‌ای، برگردیم برای صحبت‌های پایانی و خداحافظی. بچه میاد زنبور میشه. Take one of these. این چه؟ This movie is about immigrants and people who come to America, to Canada, to West to study, like I did, and we all go through the same process. And to me, this movie tells us the story of the Iranian youth who come from Iran. This film is about a boy
from another country, another culture, having a different perspective of North America, moving here to live with his aunt and uncle and go to school. Basically, he's here to study, but he gets introduced to drugs, alcohol, and trance music. So it could relate to anybody who has no support and or I would say no guidance but his friends. I play the character Chrissy, and she's Pedram's romantic interest over here. She's definitely a girl who likes to have fun. She's kind of a socialite, does what she wants and doesn't really care about the consequences of her actions for the most part. When I read the script, I really was eager to be a part of this whole project, and I can personally sort of relate to it. I play Donya. She's basically, she's the love of his life that he leaves behind, and he comes to Canada to basically do his education and get everything together and basically return to her one day in a matter of a couple years or so. So there is a lot of Farsi being spoken in the film, and not everyone that's involved in the film is from Iran. So that was another challenge. I played Uncle Fredo. He has a family in Canada. They immigrated to Canada long ago, and they accept to be responsible for his nephew. The way the movie goes on, it shows that how the future of the young person is getting changed. Is not. It's because of not having support, not having good friends. I'm his aunt, and I was typical. I was so kind, so concerned about his future, and so I was worried about what's going on and what's happening to his life. I was so responsible because it seems that I love my family and I love my sister a lot, and I was somehow protecting him. And I'm so happy the movie is getting the opportunity to be shown in major cities around the world. And we're starting in Canada, April 22nd. By the way, it's my birthday. We'll have the opening day, red carpet, and so I'm urging everybody in Toronto to show up. And since it's a Canadian project and we have a great distribution in Canada, I hear a lot of major Canadian celebrities will show up too. I think people, specifically college kids, should come and see the movie, one, because they'll enjoy watching it. I enjoyed watching it. It was a fantastic experience. But also, you'll get to see a lot of celebrities and enjoy the night. از همه مهمتر اون چیزی که باید با خودت ببری، اون چیزهایی که یاد گرفتی، به اصطلاح چجوری یه انسان واقعی باشی. ارزش‌ها و سنت‌های خانوادگی ما رو فراموش نکنید اونجا. هرچند که من قلباً راضی نیستم داره اونجا. بچه میازم دور میشی. Take one of these. این چه؟ Last Journey با شرکت اندی و رضا شعله
که با کارگردانی انت هوراسانلی که امروز متوجه شدید راجع به فیلم و در واقع میخوام بگم که فیلم بیشتر راجع به دوگانگی فرهنگی هستش که بین افرادی که مهاجرت میکنن پیش میاد. خب برای همه ما ایرانیان بوده این داستان. فیلم خیلی واقعیه و نشون میده جوونی که از ایران اومده اینجا پیش خانواده‌اش، عمو و عمه‌اش زندگی میکنه، بعد بچهای اونها هستن، اونها اینجا بزرگ شدن، با فرهنگ آشنا هستن و رضا که تازه اومده که پدرام تو فیلم اسمش با مسائل و مشکلات زیادی تو این جامعه روبرو میشه که حالا هندل کردن اونها در واقع فیلم رو میسازه و یک معلم خوب که به اسم اندی هستش کمکش میکنه. حالا فیلم رو باید ببینید در اپریل که این فیلم روی صحنه سینما خواهد اومد و موزیکش هم از یکی از معروف‌ترین دیجی های دنیا دیجی تیستو هستش که میدونید احتیاج معرفی نداره دیگه، در همه کلاب ها دیجی تیستو آهنگاش پخش میشه و کار موزیک این فیلم هم از دیجی تیستو هستش. Thank you so much Ant for being here with us and I want you please to for last word you want to say to the audience. I just like to thank you for having me on the show. It was a great experience, but I want to say that I think they're going to get to see a really interesting movie. To go to the website lostjourney.com, they can get more information and they're going to see something I think that's different and interesting and they can relate to. Everyone that's seen clips of the movie said they can really relate to it. Okay. از انت پرسیدم برای آخرین صحبتش که گفت خیلی فیلم جالبیه، دوست دارم همه ببینید و واقعا میتونید بفهمید که داستان‌های مختلفی که برای شخصی که تازه وارد یک محیطی میشه پیش میاد و اون همه در واقع سورپرایزهای زیادی که در فیلم هست همه رو میخوب میکنه برای دیدنش و آرزو میکنه که همه برن ببینن. اگر بیشتر هم میخواید راجع به فیلم بدونید حتما lastjourney.com رو چک کنید تا متوجه شید. از